Now, moving on to the next topic, addition of vectors. இப்போ ரெண்டு vector இருக்கு. Okay, I'll draw it for you. I have the vector A, B. And I also have the vector B, C. Okay, புரிஞ்சுதா? எப்படி நான் வரைஞ்சேன்னு, that is also very, very important. So, you have A, B, and the tail length head initial point. So, this is going to be BC. When I'm adding two vectors, I am basically finding the displacement. So, in the line தான் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். So, I am finding the displacement of A to C. இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So, இப்போ from point A to B you're moving like this. Then from point B to C you're moving like this. Then from point C to D you're moving like this. இப்போ மொத்தமா distance என்ன? The distance traveled from A to B, B to C and C to D. This is my distance. Displacement என்ன? Direct A to D. So, this is going to be my displacement. இப்போ நம்மளோட addition of vectors நம்ம அப்படிதான் பண்ண போறோம். So, you have A to B, B to C is going to be A to C. So, A to B, B to C is going to be A to C. So, this is called the triangle law. ஏன்னா நம்ம triangle ஒரு shapeல வருது இல்ல? So, triangle shapeல வருதுனால this is called triangle law. And how are you going to add two vectors? This is also very, very important. So, இங்கேந்து A to B. So, you have AB vector, then B to C. So, when I add BC vector, I'm going to get A to C. Okay, in the sequence வந்து ரொம்ப important. AB plus BC gives me AC. Okay, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Now, I have two other vectors. So, இப்போ ரெண்டு vector இருக்கு அப்படின்னா, how am I going to find and how am I going to add this? So, I am basically going to have ஒரு A vector இருக்கு. This is my A vector. இதை நான் அப்படியே copy பண்றேன். Then, I am going to bring this exact B vector to the tail. கரெக்டா டெயிலுக்கு தானே நம்ம எடுத்துட்டு வரோம். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம்? டெயில்ல இருந்து தான் ஹெட் ஆரம்பிக்குது. So this is going to be my B vector. So what is my final value going to be? This is going to be A vector plus B vector. இதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். ஓகே, இனிஷியல் பாயிண்ட்ல இருந்து டெர்மினல் பாயிண்ட்ல இருந்து திரும்ப ஒரு டெயில் போகுது. Then that when you join, it is going to be the sum. இப்போ இதே subtractionக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? I am again going to draw the same A. இப்படி வரைய போறேன். When this is my B vector, this is going to be my minus B vector. Correct? இப்படிதான் வரையணும். So, this is going to be my minus B. Now, when I join these two lines, இந்த ரெண்டு line join பண்ணா, I'm going to get A vector plus of minus B vector. So, this is finally going to give me A vector minus B vector. அவ்வளவுதான். இதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So, எங்கேந்து எந்த பாயிண்ட்லேருந்து எந்த பாயிண்ட் போது எதை ஆட் பண்ணுன்றதும் தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ இதுவே parallelogramக்கு எப்படி வரப்போகுது? I have a vector A like this. Then, in the point length, I have vector B. And that, when I join from here to here, I'm going to have vector A plus vector B. So, this is going to be a triangle. இதே தான் உல்டாக்கும். So, here I have a B line. Here I have an A line. So, when I join these two, I'm going to get A plus B. Okay. So, this is going to be my triangle law. I don't want to overlap. I'll erase it. But for you to understand, I drew. Okay. Now, properties of vector addition. Additionக்கு ஒரு property இருக்கு. நம்ம எதை படிச்சாலும் ஒரு property இருக்கும்ல. So, என்னென்ன properties? It is going to be commutative. When I add two vectors, A plus B equals B plus A. So, it is going to be commutative. Associative property என்ன? When I add two vectors, A plus B plus C is going to be, first A வச்சுட்டு B plus B add பண்ணிட்டு அப்புறம் கூட A add பண்ணிக்கலாம். So, this is going to be associative. Additive identity என்ன? To a vector A, when I add 0, I'm going to get back the same vector. அதேதான். To 0, when I add a vector, I'm going to get back the same vector itself. Okay, இது additive identity. 0 add பண்ணாலும் nothing changes. Now, multiplication of a vector na enna? When I multiply by lambda of a vector, the magnitude is going to be the magnitude of lambda times A vector. Okay, இதை நம்ம sum solve பண்ண you will understand. Now, what is my additive inverse? Additive identity na 0 add பண்ணாலும் ஒன்னும் ஆகாது. Additive inverse na enna? So, when I take a vector and add the negative of the vector, I'm going to get a 0. Okay, புரிஞ்சுதா? இப்போ ஒரு vector இருக்கு. I have a vector A. And when I add to it a minus A, so this is going to be my A vector and this is going to be my minus A vector. இது ரெண்டுத்தையும் நான் add பண்ணா, I'm going to get a 0. So, basically அந்த இடத்துல vectorே இருக்காது. Okay? And now, what is my unit vector? இதுதான் நம்ம போன வாட்டியும் பார்த்தோம். Unit vector na enna? It is represented by A cap. இது பேரு A cap. This is going to be the vector A divided by the modulus of vector A. Okay, so this is going to be the magnitude. Modulus of vector A na, you're going to find the magnitude. Okay, so இதெல்லாம் basic properties of vector addition. Now, components of a vector. இப்போ வந்து இவ்ளோ நேரம் நம்ம x, y, z ன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். Componentsனா என்ன அர்த்தம்? You have the axis x, y, z. இப்போ x axisல இருக்கிற component, I am going to write it as I cap. I cap na என்ன அர்த்தம்? It is going to be the unit vector which is in the direction of x. அதே மாதிரி y க்கு it is going to be j cap. Z க்கு it is going to be k cap. So, I have I cap
j cap and k cap. This represents x direction, y direction, z direction oda unit vectors. Unit vectors na enna artham? The magnitude is going to be 1. So that is called my unit vector. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு point P இருக்கு. So then I எப்படி represent பண்ண போறேன்? OP is going to be xi cap, yj cap, zk cap. So அதோட coordinates are going to be x, y and z. But அது எந்தெந்த directionல இருக்குன்னு நம்ம எதை வச்சு சொல்ல போறோம்? I cap, j cap and z cap. K cap. Okay. Now the magnitude R, this is going to be my R. The magnitude of R is going to be the magnitude of whatever we just wrote, which is going to be x square plus y square plus z square. Okay. So this doesn't change and the square root of value is not changing. Now when you have two different vectors, when A equals A1 I இந்த மாதிரி எழுதுறேன். I have A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. அதே மாதிரி நான் B எழுதுறேன். I have B1 I cap, B2 J cap and B3 K cap. இப்போ ரெண்டு vectors நான் add பண்றேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? When I add A plus B, I can combine the I cap terms, J cap term, K cap term. கரெக்டா? இப்போ I cap term combine பண்ணா I have A1 plus B1, J cap combine பண்ணா A2 B2, K cap combine பண்ணா A3 B3. So this is the same for subtraction. A1 minus B1, A2 minus B2, A3 minus B3. இப்போ vectors A and B are equal only if A1 equals B1. அதாவது அந்தந்த coordinates. So இந்த இடத்துல I cap ஓட coordinate. You see I cap ஓட A1 equals B1, A2 equals B2 and A3 equals B3. இந்த மாதிரி மொத்தமா ஒரு K cap, I cap, J cap ஓட coordinates தான் ஈக்குவலா இருந்தாதான் it is said to be equal. Okay, so A1 B1, A2 B2, A3 B3. Now multiplication of vector by a lambda. So அப்ப என்ன ஆகும்? Lambda times A gets multiplied to each and every component. So lambda A1, lambda A2, lambda A3. புரிஞ்சுதா? So this is something you have to remember. Now let A, B be any two vectors and K and M be scalars, which means K times A. இந்த இடத்துல A vector common இருக்குல்ல, so A common எடுத்து K plus M add பண்ணலாம். So this is one possibility that you can do. இப்போ K times MA. So இப்போ K, M ரெண்டுமே scalar. So I can take the scalar together and take the vector outside. Okay. அதே மாதிரி K times A plus B இருந்ததுன்னா I can take இது வந்து உள்ள multiply பண்ற மாதிரி distributive property மாதிரி. So I can write it as K times A plus K times B. Okay. Now I have B vector. இப்போ இது என்னது? இது மொத்தமா it is going to be my B vector and இது மொத்தமா it is going to be my A vector. When B vector is going to be lambda times A vector, அப்ப என்ன ஆகும்? B1 equals lambda 1, B2 equals lambda times A2, B3 equals lambda times A3. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது the ratios are also going to be lambda. Correcta? B1 by A1, B2 by A2, B3 by A3 are going to be lambda. So இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா they are called collinear vectors. So whenever I have P equals, அதாவது ஒரு vector is some scalar times the இன்னொரு vector is going to be a collinear vector. அது ரெண்டுமே collinear-ஆ இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Okay? So some points that you need to remember is if A1, A is represented in such a form, then A1, A2, A3 are also called the direction ratios. Direction ratio na enna? எந்த particular directionல இருக்கோ அதோட ratio-வை கொடுக்கும். Okay? நம்ம இன்னொன்று என்ன படிச்சிருக்கோம்? டைரக்ஷன் கொசைன் படிச்சிருக்கோம், which can be represented in terms of L, M, N. கரெக்டா? ஸோ இந்த மெத்தட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது ஸோ பேசிக்கா ஐ வில் ஹேவ் காஸ் ஆல்ஃபா இன் த ஐ கேப் டைரக்ஷன். ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இல்லையா? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிறது தான் ஆல்ஃபா, ஒய் ஆக்சிஸ் பீட்டா அண்ட் ஜெட் ஆக்சிஸ் இஸ் கோயிங் டு பி காமா. ஸோ அதுக்கு பர்டிகுலரா டெபிக் பண்ற மாதிரி கே கேப், ஜே கேப், ஐ கேப் இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கோயிங் டு பி த ஆங்கிள்ஸ் விச் த வெக்டர்ஸ் மேக் வித் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஜெட் ஆக்சிஸ். ஓகே. ஸோ இந்த ஆங்கிள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பேசிக்காக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னது? மேக்னிடியூட். அந்த டேர்ம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுவோம். மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆர் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் அண்ட் யூ நீட் டு ரிமெம்பர் த டைரக்ஷன் கொசைன். ஸோ காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல்ஸ் எக்ஸ் பை ஆர், காஸ் பீட்டா ஈக்குவல்ஸ் ஒய் பை ஆர் அண்ட் காஸ் காமா ஈக்குவல்ஸ் ஜெட் பை ஆர். ஓகே. இந்த ஆருக்கும் காமாக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஆர். ஓகே. இதெல்லாம் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதுதான் பேசிக் யூ டு ரிமெம்பர். Now, let us solve an example question. Find the values of x, y, z so that the vectors a and b are equal. A, b equal na anartham. I have my a vector to be x I cap plus 2 j cap plus z k cap. Z 2 mari editen. So z k cap and b vector is going to be 2 I cap plus y j cap plus k cap. This is going to be my a1, a2, a3 and b1, B2, B3. What is my value of A1 is going to be X, A2 is going to be 2, A3 is going to be Z, B1 equals 2, B2 equals Y,
b3 equals 1. இந்த இடத்துல ஒரு 1 இருக்கு. தெரியுதா? 1 times k cap. So, when two vectors are equal, I know that a equals b na. I know that a1 equals b1, a2 equals b2 and a3 equals b3. So, இதுல இந்த value கண்டுபிடிக்கலாமா? I have x is equal to 2, y equals 2 and z equals 1. இவ்வளவுதான். When two vectors are equal, you can directly equate the respective coordinates. I cap, j cap, k cap ஓட values components equate பண்ணா you'll get the values. Okay? Now, example 5. Let a be some vector and b be some vector. Is the magnitude equal? Are the vectors a, b equal? அப்ப என்ன அர்த்தம்? magnitude, direction ரெண்டுமே equal இருக்கணும் இல்லையா? இப்ப a vector இருக்கு. So, I have a vector to be I cap plus 2j cap and b is going to be 2I cap plus j cap. இப்ப magnitude of a என்ன? A vector is going to be square root of, I have a 1 here. So, this is going to be 1 square plus 2 square, which is going to be square root of 1 plus 4, which is root 5. Then magnitude of b is going to be square root of 2 square plus 1 square, which is going to be 4 plus 1, which is root 5. இப்ப ரெண்டுமே positive. So, vectors equal ஆன எப்படி தெரியும்? I see that I cap ஓட component வந்து இங்க 1, இங்க 2. இப்ப next caseல I cap, j cap ஓட component is going to be 2, இங்க 1. I see that the components are not the same. The components, how do you write the answer? The components are not the same. Hence, vectors are not equal. Okay? Simple. Please copy. Question number 6. Find unit vector in the direction of a equals 2I cap plus 3j cap plus k cap. இப்போ unit vector na என்ன அர்த்தம்? I have to find a unit vector a cap which is in the direction of this particular vector. So, நான் directவே போடலாமா? So, this is going to be a vector divided by the magnitude of a vector. இப்போ first magnitude of a vector என்ன? So, magnitude of a is going to be square root of, I have 2, 3, 1. So, it is going to be 2 square plus 3 square plus 1 square, which is going to be square root of 4 plus 9 plus 1, which is square root of 14. இப்போ a cap என்ன? It is going to be 2I cap plus 3j cap plus k cap divided by root 14. இது நம்ம each individual components எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவோம்? 2 by root 14 I cap plus 3 by root 14 j cap plus k cap divided by root 14. So, this is the unit vector we are looking for, which is in the direction of a vector. Okay? Please copy. So, find the vector in the direction of a that has a magnitude of 7 units. They are asking you to find a unit vector that has magnitude of 7 units. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? I have 7 units of the unit vector. First a ஓட unit vector என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதை விட 7 units பெருசா இருக்கு, which is going to be my new vector. So, first a cap எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன்? A vector divided by the magnitude of a vector. இப்போ magnitude of a vector என்ன? It is going to be square root of, I have 1 minus 2. So, it is going to be 1 square plus minus 2 the whole square, which is going to be square root of 1 plus 4, which is going to be root 5. இப்போ a cap என்ன? It is going to be a, which is I cap minus 2j cap divided by root 5. This is going to be I cap divided by root 5 minus 2 by root 5 times j cap. So, I found my a cap. இது வந்து unit vector. But இதை விட 7 units magnitudeல இருக்கிறது என்ன? I need to find that. So, b cap is going to be 7 times a cap, which is going to be 7 I cap divided by root 5 minus 7 2s are 14 divided by root 5 times j cap. Okay? Please copy. Example 8. Find the unit vector in the direction of the sum of the vectors. Okay? இப்போ நான் sum of the vector c வந்து a plus b ன்னு எழுத போறேன். They are asking for a unit vector. So, c தான் கண்டுபிடிக்கணும். c ஓட cap கண்டுபிடிக்கணும். First, let me find out a plus b. So, I have 2I cap plus 2j cap minus 5k cap, இது ஒரு term, plus 2I cap plus j cap plus 3k cap. So, this is going to be I cap எல்லாம் club பண்ணா I have 2 plus 2 plus j cap club பண்ணா I have 2 plus 1 plus k cap club பண்ணா I have minus 5 plus 3. Now, 4I cap plus 3j cap minus 2k cap, and this is my c vector, but they are asking for a unit vector. So, c cap is going to be c vector divided by modulus of c vector. So, mod of c vector enna? It is going to be square root of 4 square plus 3 square plus minus 2 the whole square. Minus 2 வந்து விட்டுறாதீங்க, minus விட்டுறாதீங்க, square தானே பண்றோம், பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க. Okay? So, this is square root of 16 plus 9 plus 4. 16 plus 9 is going to be 25. 25 plus 4 is 29. So, root of 29. So, c cap is going to be 4 divided by root 29 I cap
plus 3 divided by root 29 j cap minus 2 divided by root 29 k cap. So this is the unit vector that we are looking for. Okay, please copy. Example 9. Write the direction ratios of the vector ij minus 2 and hence calculate the direction cosines. Okay, so இது வந்து ரொம்ப careful போடுங்க. So I have cos alpha to be x by r, cos beta to be y by r, and cos gamma to be z divided by r. இப்போ a value என்ன? I cap plus j cap minus 2 k cap. So first r value என்ன? It is going to be square root of x square plus y square plus z square. It's going to be square root of 1 square plus 1 square plus minus 2 the whole square. It's going to be square root of 1 plus 1 plus 4, which is going to be root 6. இப்போ r ஓட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. x ஓட வேல்யூ 1, y ஓட வேல்யூ 1, z ஓட வேல்யூ minus 2. So I have cos alpha equals 1 by root 6, cos beta equals 1 by root 6, and cos gamma is going to be minus 2 divided by root 6. So the direction cosines, final answer எப்படி எழுதணும்? Direction cosines are 1 by root 6, 1 by root 6 minus 2 divided by root 6. Okay, please copy.